Hello, friends. All right, you're all hiding behind your cameras. I understand. Not all of you, but some of you. All right. So in our last class, we started moving into the core of the meat of the of Pobonka's emptiness chapter. Up until that point, it was a lot of preparation and logic of as to why things are, why we're going to be doing this, and why we're doing the presentation we're doing. And now we're into the actual core of what is it we're trying to do when we perceive emptiness, right? And I think a lot of people misunderstand or think they're doing it, but they're not doing all the things, right? And that's the point of this teaching, is to really get at the idea of what is emptiness, and right, and what are things empty of. And so through as an extensive analytical analysis, right, and it is extensive, we're going to get to understand what it is that we're actually denying when we say, hey, look, something appears to you self-existently. All right, great. So everything's self-existent, right? Yes. Okay, wonderful. So good, go plant some different seeds. Great. Right. you know and and the thing is, like, to understand that contradiction, right? Like when you say you things appear to you self-existently but are not. We say the words, we say things are coming from their own side. We say all of these things. But what the heck does it really mean? Like, what does it mean to say something is coming from its own side? Right? Which is not, right? So the idea is we have to understand, if a self-existent thing were a thing that actually existed, right? That's the idea. If a self-existent thing actually existed, what would it look like? What features or what qualities would it have? Because you have to understand what features you think it has, what you think it is, to be able to then be like, well, it's not that at all. And this is really, it's a very powerful process, and it's also very slippery. Like, if you imagined, I don't know why anyone does this, but they always say it's like a greased pig, a pig covered in oil. Like if you were trying to capture a pig running around that had oil all over its body, and you tried to grab onto it, it would just slip on through. Like you grab onto the big pig, and as you squeeze it just pops out, right? I don't know why anyone actually does that, but it's the expression we use. It's maybe what people did back in the day when they didn't have internet. They went to the farms and greased up pigs and chased them around for fun. That's what the kids did. I don't know. Right. But it's the same thing with emptiness. Like you have to understand what it's not to be able to understand what it is. And understanding what it's not is also part of the negation. It's part of the understanding that emptiness is not a thing. It's not a mm, it's not a positive, in the sense of like you can hold on to it like a grease pig. It's actually the opposite. It's an absence. It's an absence of something, right? And that's what makes it so difficult, because you try to grab onto it. It looks like maybe the Spanish translation, there isn't a Spanish translator.
Interpreter, excuse me. Someone's asking in the chat. Um, Sorry, it looks like parece que no hay traducción. Sorry. Que nadie vino. So we will see. Um, Maybe I could do the class in English and Spanish. That would be impossible. Oh God, it's so difficult to talk about it in one language. Um, because every time we try to get at emptiness, when we try to capture it, it just slips through our fingers like a greased pig. Like I think it's cuter to say like a greased cat or like I don't know, a little tiny thing, right? Something cute. Um, because we're trying to grab onto something that wasn't there to begin with, right? And that's what makes it so difficult to shift our mind into that because it's an absence, it's a lack, it's not there the way you thought it was there. But every time you try to meditate on emptiness, you're meditating on something that wasn't there to begin with. Right, and so it becomes this, it's just like this it's like this paradox in a way, like focus your mind on something that's not there. What, how do I focus on an absence? And that's the hard part, and that's the, like, how can you have a perception of something that's not there? How do you have a perception of an absence? Like that's the big, and that's the $1 million question, which by the way did not win the $1.8 billion lottery, which I was highly motivated to help the whole world with. Apparently my bodhicitta wasn't correct or something, I don't know, but my lottery ticket didn't win, right? Why? Because the numbers didn't match. Oh really? Okay, that's good. But like, and people go, oh, it's because you don't have the seeds. Oh, I don't have the seeds. Okay, I don't have the seeds for money to ripen that way. Oh, you don't have the seeds for that. Okay, well, how would you get the seeds for that? Well, you got to be generous, Tim. Okay, great. But to understand that seeds open up in a certain way to create a certain reality means that there's a there's a reality that's possible where I both win the lottery and I don't win the lottery, right? And then even if I won the lottery, would I have thought, God, Tim, your seeds are so good. Oh God, like that has emptiness. That could be anything, right? No, that's not exactly what I would do. I'd be like, woohoo, right? And I'd get in my car and I'd go down to Phoenix and I'd open up a trust and secret trust and no one would know. But there would be signs, right? There would be signs, you know, right? Money would start slowly trickling into the organization slowly so they don't destroy themselves and whatever. But the point is that I would think that I won from my own side, from its own side. I picked the numbers, someone else picked the balls with the numbers on them, and therefore I got money, right? The money came from the balls, right? The money came from the numbers on the balls, which I guessed yesterday, and that someone else picked today, right? That's where all that money came from, right? And but we don't even think about that. Like we don't even think, you know, I used to go play bingo with the old ladies as part of my like, part of my like plant seeds for a partner, right? Go hang out with the old people, the lonely people playing bingo. What an existence. You're 90 years old. You live in a place with a bunch of other old people and you play bingo. And I sat with a lot of these people and talked to them afterwards and asked about their life. And they were executives. They were parents.
They had families, right? They had all of those things, right? And now they're stuck in a wheelchair at 90 years old playing bingo. Like, that's where we're all headed, folks, right? Doesn't matter. I win the lottery tomorrow. I'm still going to be in a nursing home playing bingo when I'm 90. And you're going to come and play with me. Okay. You know, and then we'll talk about seeds and emptiness. I mean, like, back in the day when I was teaching, but I played bingo and was like, I wasn't doing it for lottery, but I'm like, well, look, I'm helping people win a game of chance. you know, Pick numbers out and then you win, right? Maybe that will help me win the lottery. But deeper than that, if I don't understand when something happens, then the lottery is useless, right? Because then it becomes a samsaric thing. Then it becomes a thing that just runs out, right? And is winning the money the cause for happiness? Is winning the money the cause for a successful Dharma organization? Is winning the money the cause for liberation and freedom? Well, yes, it was, because look, then we could have like a big organization, and then we don't have to struggle for money, and then I don't have to ask for money, and then we can go out and teach, and then we could do all these magical projects, and then we can go save the world, right? You know, put with that kind of money, we could put whatever politicians we want in any country, right? We could stack it, we could stack them all with Dharma practitioners, right? We could be executive producers of movies and put Dharma ideas into them, right? We could do all those things, right? But is the money the cause of freedom? No, it's not. It can't be. You have to understand how things become things, and you have to understand how a thing is a thing, which is incorrectly a thing, but the way that you perceive it incorrectly so you can perceive it correctly. If a thing was there on its own, what would it look like? Let's draw a picture. What would it look like? Okay. So we have to draw the picture first so then we can learn what it's not. Okay. And then you can win the lottery. But why, what the, like, or would you rather have total freedom and from pain and suffering? Someone should say, don't diamond deal me, Tim. I've won both. Okay, fine. But I guarantee you that the cause of happiness and all those other things is not going to come from the money. Sure, you might not have to like worry about certain things, but that money is not going to stop your body from getting sick and old. I promise. Doesn't matter how many longevity things you do, that's not going to stop it. Maybe if you invested in a stem cell company and blah 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 and did all this and helped other people live long healthy lives, maybe you would live a long healthy life too. You know, but you can live a long healthy life without that money either. You see, so it's not related. I still want to win, but I think freedom is a probably better place to go. Right. If you guys can't tell, I'm moving into fundraising mode. If anybody wants to help, I need $500,000. Let's go. And then we can change the world. Something like that. Anyway, so that's the really the main point. The main point is when you look at something, what do you think it is? Even if you're wrong. Okay.
Roxana wants to be the translator. Can someone add her in, please? Por favor. Gracias por llegar. Um, so you first have to understand how something becomes something. First, you have to understand. No, so let me try that again. First, you have to understand how something appears to you incorrectly. What is that thing? If it were there on its own, what would it look like? What are its features? What are its qualities? All right. And I've said this a billion times and I keep saying it because you don't get it. And it's hard to get, and you have to hear it 1,000 times. Because then once you understand what it is, you can understand what it's not. Right. Okay. So that's where we were. And that's the discussion that we're in. And if anybody wants to help me, well, win lottery tickets, I don't know. Let's go play bingo or something. All right. Projection. Here we go. Okay. So where we stopped on a section that had was giving us two examples. And the two examples were related or are related to their metaphors of if you don't understand what the thing is, you can't understand what it's not. And so the first one was about shooting an arrow. Like it's like trying to shoot an arrow without being able to see the target. Right? You get your bow and arrow and you're like, I'm gonna hit the target. And you're like, where's the target? I don't know. Well, how do you know where to shoot it? Well, I'm gonna hit it anyway. Right? What's the chances of hitting the target if you can't see it? Very, very small. Right? Probably near impossible. Okay. The second, oops, here I get my way. The second the second example here is trying to capture a thief, or a robber without knowing what they look like. They're like, Maria, go get the robber. She's standing in the middle of a beautiful town. I don't know, Paris, for example. Right. And I'm like, go get the robber. And she's like, okay, great. What do they look like? And you're like, I don't know. And she's like, what do you mean you don't know? I'm like, I don't know. Go get them. And standing in a big tourist area, right? And there's like thousands of people. One of them is the thief. And you're like, go get him. Choose one. What did they look like? I don't know. You know, guess. Do your best guess, right? What's the chances that she's going to find the robber? Right? Damn near impossible, right? And that's the same thing with emptiness. It's going to be near damn impossible to see emptiness, directly experience emptiness without being identified what you're looking for. And notice the example is that it's not what you're looking for, it's what you're not looking for. Right? Because it's something that's not there. Both of these examples are incredibly subtle. Pabonka didn't choose two random examples, right? He used examples of something you couldn't see, right? You can't see the target. You can't identify the robber. You don't know who is it, right? There's an absence, right? And so these examples are actually very smart and very subtle. And I think that's part of his genius. And I think it's worth pointing it out. When you're a teacher, you use examples that are, designed to help,
really help. And it wasn't just random things that he chose. It was things you couldn't see. And the arrow has significance later on. All right, here we go. Let's continue on. Who's the first person in the list? Translator, interpreter, interpreter, interpreter. Oh, first person here is Maria Sihova. You're the first person in the picture here. Can you read the first line, please? Of course, thank you. De la dempa. I think I can hear myself. Okay. De la dempar me chepe dempadang ranshengi ma group gui ranshendang ranyo me gui rangoni. Okay. Two slight changes here. So this is droop, more like, right? And then this is, No. and then put the sa at the end. So it kind of gets pronounced like that. Nui. Nui, kind of like that, yeah. Nui. Nui. Use the French, like the nasal French is this Nui. na nui, like so it's in the back. So the tongue, Nui. so the bottom of the tongue goes here, back of the tongue goes. Yes, yeah. Okay. There you go. Thank You. Okay, good. Mm. All right, this is a very short paragraph that gets translated very, very long. Okay. And this is important. Take notes, because this is where you learn Tibetan words for different things that we use in translation. Okay, especially when we talk about like things existing truly or coming from their own side or some nature of their own. Okay. So there's three terms here that are used to refer to the nature of a self, which we're then denying. The first term is denpa me. Okay. Excuse me. Denpa, excuse me. So if something exists truly, okay, what does it mean? So in Tibetan, this particle can be a lot of different things. It can be possessive. It can be adjectival. And it also could be a positive, meaning synonymous. Okay. So you have to, like, when you're learning to translate, when you see this, it can be one of three things. It could mean, what did I say was the first one? Possessive, right? It could mean like it belongs to something, right? It can also mean an adjective, not adjectival, clausal in the sense of like which, like it can be translated as which, right? And it is adjectival, and it also can mean a positive, meaning that what's before and after are equal to each other. Okay. So you have to really, like, it has so many different meanings. So that's why sometimes it's hard to translate until these two lines took me like 2 hours until I figured out what was going on. Okay. It was like, what the hell's going on? And I had to go into Geshe-la's text and study. And I was like, oh, once I got it, I was like, oh, this makes sense. So in this case, what we're doing is we're looking at a whole bunch of synonyms, but what we're actually saying here is it's not synonymous. We're looking at three synonyms in what we do when we're denying them. Okay. So we have three synonyms. We have denpa, we have rangxing, and then we have rang. It's terrible, that sound. Okay. These three words, denpa, rangxing,
and rang something like that are synonyms of each other. And so what we're trying to figure out is like, what do they mean? And then what does it mean when we deny them? Okay. So the first one means something that exists truly. Rang Xing means some nature of its own, a thing that exists through some nature of its own. And this last one means a thing that is coming from its own side, right? Its own essence, right? That's what that word means, is essence, right? So its own essence coming from its own side. All right. So this is very helpful as a translator to know what these words are meaning. And sometimes they're used interchangeably, which is kind of annoying. And then other times, even in translation, you can kind of get away with a different, depending on the context, you might have to shift its meaning a little bit, which again is another subtlety of the language. So, yay, it's fun. Okay. So, first one, what do you think? If I say something exists truly, denpa, right? When we're denying it, right? What are we saying? We're saying that it's not a thing that exists in truth, right? So here, these are kind of the three qualities or the three ways to understand the gotcha, right? Something that exists truly, something that exists through some nature of its own, or something that exists from its own side. It's something that's coming from its own side. Okay. And so this sentence is really about, here are the three synonyms. And then how do we say the gotcha, like the thing that we're denying? So once you understand the sentence, things that exist truly something exists truly, the gotcha is we deny it by saying that is a thing that exists, that is not a thing that exists in truth. Okay. And how do I know what this sentence is saying? Like, how do I know that this is the gotcha and this is the synonym? We have this tela, right? What does that te refer to, right? Because this means like in that regard, right? What does this te refer to? So this is the hard part of translation, and I'm giving you guys the how the sensitivity you have to refer back. So that right, that thing, what are we referring to? We got to go back a little bit, right, to this sentence. And what this sentence says is, if you're not able to grasp the nature of the self that is there and the self that is not there, then we're not going to be able to negate it. Okay. So what Pabonka is doing here is we're trying to understand the words that we're going to negate, and then we're going to understand what they mean. Okay. So the first one is, if something exists truly, we negate it in that way by saying we deny that it's not something that exists truly. Okay. And so this chepe means it is called, like it's called. So to translate this literally is to exist truly. If something exists truly, which is called, it's not a thing that exists in truth. Excuse me. All right. So now the other part of the sentence that makes it difficult is that the rest of the sentence does not carry the chepe through. You just have this, and then you have this. Okay. These
are shorthand for what happened earlier. All right. So as a translator, like, and this is why Tibetan, you have to know so much and be able to understand the shorthand version of it, right? That it makes the language incredibly efficient. But you have to know what the reference are. And I have a particular theory, and I don't know how true it is. Why would there be so much shorthand in Tibetan? Why would there be such an efficiency in the language? Right, Anastasia. They were carving them. The way they didn't have computers back then, right? You didn't have unlimited cloud storage. You had wood blocks, right? And you had someone who was sitting there like carving it, but they were carving it in reverse, right? So they're carving in reverse. So when you put the paper on it and you run the ink over it, right, it then prints on the page in the correct, in the correct way. So it's highly technical skill. And it takes a long, long time. Excessive amount. I mean, it's like you can just imagine if someone's like each letter, like, you know, chipping out the wood, right? And the letters are like, that big, right? So you're like, imagine the person's eyesight, and they didn't have reading glasses, so like only young people could really do it, or they have to use a magnifying glass. So anyhow, that's my theory about why there's so much shorthand. But I also think it's like languages are also, they have their own efficiencies built into them. So you have to learn Bạn what the được xây full dựng ở trong cái forms ngôn ngữ are đó. first, so then you can Đầu tiên các bạn multiply phải by hiểu each. cái Anyhow, cụm từ hoàn chỉnh so của nó, this và sau đó thì các chepe bạn hiểu is được cái sự carried tóm tắt. through Vậy thì cái từ in chepe, these particles right here. Okay. So as I said, things that exist in truth thứ nhất will là exist tôi nói truly rằng một thứ mà thực sự as tồn the tại, gacha. đó chính là As you gacha. understand it, the de la Khi các bạn hiểu nada, được nó, then padme. Right? It's something that doesn't exist, is not a thì thing có that nghĩa exists in truth. một thứ mà không tồn tại có nghĩa là nó thực sự không tồn tại. Cái thứ hai, If we say something exists nếu through như some chúng nature ta of its own nói rằng volition, một thứ tồn tại thông qua một cái bản chất nào của chính nó, what we're denying thì cái chúng ta is đang phản bác Ramshingi, đó là Rangshinki, Rangshinki, Marukyu. What we're saying is that Chúng ta đang is nói not a rằng thing that could exist nó through some không nature of phải its là own. thứ mà có thể tồn tại thông qua một cái bản chất của And chính nó. finally, if we Và say cuối something is cùng, a nếu như chúng ta nói a rằng thing một coming from its thứ own side, mà đến từ phía chính nó, chepe, thì chúng ta sẽ phản bác. we deny it by saying that it's not a Chúng tôi thing. phản bác rằng It's not a thing coming from its own side. nó không phải là một thứ mà đến từ phía chính nó. So all this paragraph is saying is like here's the positive Và side and here's the negation. cái đoạn văn này thì họ đã nói là đây You bên say này something là cái exists phần truly, khẳng the định và gotcha bên này là is phần phủ định. it's not a thing Khi that chúng ta nói rằng exists. cái này thực sự tồn tại và When chúng ta we nói say rằng something has a cái nature thứ of này its không thực sự own, tồn tại, like a chúng ta thing, nói rằng cái thứ này we nó có deny một by bản chất saying từ it's chính nó, và not chúng a ta sẽ thing that phản could bác rằng nó exist không through phải any là mechanism. thứ mà thông If we qua say có một it's cái bản coming chất từ from phía its own chính side, nó. we Và deny by nó saying it's cái not thứ ba, coming chúng from ta its own nói side. rằng nó đến từ phía chính nó, và chúng ta phản bác rằng nó không phải là một thứ đến từ phía Seems chính pretty nó. simple actually. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không? As words. Về mặt từ ngữ thì nghe có vẻ đơn giản. As words. But then we're going to learn something else about it right now. Và sau đó thì chúng ta sẽ học được một cái gì đó từ But đây. first, Nhưng đầu we'll get a tiên, quote, chúng ta có một cái trích because now we dẫn, got to prove ourselves. và bởi vì Next chúng picture ta sẽ here phải is tự chứng minh cho chúng Lumina. ta. How are you? Người tiếp theo là cô Lumina. Can you read this section, please? Bạn đọc phần này được I'm không? fine, thank you. Thanks. I'm Still sorry. at 10? I'm sorry. Oh my God, I've been highlighting the wrong Tôi xin text. lỗi là tôi đã highlight phần sai của văn bản này cho các bạn rồi. Tôi rất xin lỗi. Phần này. Petrelpa. Tela tak chavani. Ganshi no No. po no po nam ki shanla rakma lepe no vorang shin te
temet pani, tak me pau. Okay, good. Ce sunt passion. Excellent. So this word is nupo. Từ này đọc là It's nupo, not nopo, it's nupo. không phải nopo và Which is very đọc là similar to the word nupo. we had up here. Nó giống như cái từ đằng trước mà chúng ta đã Right? We có. had rang nu, right? Chúng ta có rang And nu. I made a little bit of a mistake. Và that I tôi will đã correct có lỗi myself. một It's chút và not tôi sẽ sửa một chút. that nui is Nó different không phải from nuôi. so that was a big Cái từ pronunciation này mistake đọc I made. là Maria and everyone tôi else đã phát âm sai. Tôi đã phát âm who sai, listened. Maria. So cancel that. Okay. Các bạn hãy loại bỏ cái phần Nu. phát âm của tôi vừa rồi So đi you- nhé. so Nó là nu. this sav gives it more of a umlaut sound. Cái chữ S ở đây nó ra một cái âm ngắn. Sound like this for those of you who do German. Nếu như các bạn biết tiếng Đức thì nó giống như thế này này. Nó có hai cái. When you're a teacher, you will make mistakes and then you must Và correct khi them. các bạn là Correct your mistakes thầy and thì người thầy thì các bạn có thể Okay. có một cái lỗi nào đó và các bạn Alright, sẽ so sửa good reading được nó trong Maria. vòng một vài phút. So Bạn in the Lumina đọc rất là commentary, tốt. Và trong Jopa, cái in the bản luận giải commentary, này, Jopa là bản which is luận called giải, or được gọi possessive, là okay, hay là sở hữu. in the commentary, which is Trong một cái or bản luận giải just so được positive. gọi là, This commentary is this. hoặc là chúng ta sẽ nói là cái bản luận giải này Shigapa, là okay. And it's Shigapa. the 400 verses. Nó là 400 The khổ 400 thơ. verses, this is Chanda Kirti's commentary. Đó là bản luận giải của ngài Chandrakirti, của ngài Aryadeva. So that's what we're talking about here. Và đây là chúng ta đang nói về cái văn bản đó. Và trong cái văn bản luận giải này, in that regard, và từ đó, khi chúng ta gọi một thứ gì đó là cái tôi, một cái bản chất một cái bản chất. Khi chúng ta nói về một cái bản chất từ chính nó, thì chúng ta nói về có, các bạn nhớ từ rangshin nghĩa là gì không? Sẽ có một cái rangshin, tức là bản chất của chính nó. Và ngô là tinh chất, điều quan trọng nhất. Tức là chúng ta đang nói về một cái bản chất của chính nó, cái mà ở đây chúng ta có một cái mạo từ, cái mà nó không phụ thuộc vào. Rakma Lepa là cái mà không phụ thuộc vào những cái thứ khác. Shen lang là những cái thứ khác. Shen la. Và khi chúng ta nói về một thứ, khi chúng ta nói về một cái bản chất của chính nó, thì chúng ta đang nói về, khi chúng ta nói về một cái bản chất chính nó, có một cái ý tưởng, trong đầu chúng ta là những cái thứ này nó không phụ thuộc vào những cái thứ khác. Khi mà chúng ta mong muốn định nghĩa các cha, tức là những cái thứ mà chúng ta cho rằng nó tồn tại và nó có một cái bản chất từ chính nó, thì ngài Aryadeva nói rằng là ý của chúng ta là cái từ bản chất từ chính nó nghĩa là gì? Tức là nó có một cái bản chất của chính nó, mà cái bản chất này nó không phụ thuộc vào những cái thứ khác. Nghĩa là khi bạn nhìn vào một cái gì đó, các bạn không nghĩ rằng tôi không biết là nó đến từ đâu. Tôi chỉ nói là nó là bút, núi. Chúng ta chỉ nói là cốc thôi. Các bạn làm những cái điều này một cách tự động. Các bạn không nhìn thấy rằng nó phụ thuộc vào nhau như thế nào. Và ngay cả khi các bạn nói rằng cái ngọn núi này nó đến từ khi mà những cái lục địa nó va vào nhau, và sau đó thì núi bắt đầu hình thành. Và các bạn nghĩ rằng có một cái bản chất nào đó của cái việc những cái lục địa nó đâm vào nhau, chuyển động với nhau và tạo ra núi.
Và đó là cách mà ngài Aryadeva đã mô tả một cái bản chất từ chính nó. Ngài ấy nói rằng tức là cái sự vắng mặt của cái thứ này, mepa, tức là cái bản chất vắng mặt của những cái thứ mà nó không phụ thuộc vào những cái khác thì chúng ta gọi là dakmepa. Đó là một cái sự vắng mặt của một cái bản chất từ chính nó. Và chúng ta đi rất là chậm ở đây. Và tôi hy vọng là nó có thể làm rõ một cái điều gì đó cho các bạn. Tôi mong muốn nó trở nên đơn giản hơn. Thực sự tôi đang nghĩ rằng cái phần này rất là khó đây, cái phần khó nhất mà chúng ta đã học. Và bằng cách xác lập xem một thứ là cái gì thì chúng ta sẽ xác lập được cái sự vắng mặt của cái thứ mà chúng ta nghĩ. Thì cái sự vắng mặt cơ bản chúng ta gọi nó là dakmepa, một cái sự vắng mặt của một cái bản chất từ chính nó. Và cái sự vắng mặt đó chính là tính không. Và đó là cái điểm khởi đầu khi mà chúng ta phủ nhận. Và chúng ta có một cái trích dẫn, tôi có một cái phần trích dẫn đầy đủ ở đây. Và chúng ta sẽ đọc cái phần thứ hai của cái trích dẫn này. Thầy đang in đậm. Mời Natalia Safonila. Các bạn có thể đọc phần tiếp theo được không? Hello, teacher Tim. Can you hear me? Chào thầy có nghe thấy tôi không? Denicho dan gang zak gichepani Yewa. So it's Yewe. Yeva. Yay way, because it has the sa. Yewe. Uh-huh. Yewe ni su tog te choki dag mepa dan yang sak chi dag mepa che Jao. Che chao che patatse. Nice, good job. Rất tuyệt Okay, one vời. word. Một từ We're thôi. gonna play with this one. Từ này đọc từ How chúng did ta you sẽ pronounce it? các bạn phát âm từ này như thế nào? Cho. Okay. Chơ. When you add the sa to it, Các bạn khi mà có chữ S ở đây, chơ. các bạn đọc là chờ. Cho. Chơ. Like make it Chơ. it's almost a U, but not quite. Gần giống từ you nhưng mà nó không phải lắm. Chư. Nó hơi giống chữ U ở đây. Chư. Cho. Nice. Good. Tốt. Thank you. Cảm ơn thầy. Okay, so we did the first part of the sentence. Và chúng ta đã học cái phần trích dẫn đầu tiên rồi. Tức là cái sự vắng mặt đơn giản thì được gọi là sự vắng mặt, sự thiếu vắng một cái bản chất từ chính nó. Tức là các bạn cho rằng là những cái thứ mà nó không phụ thuộc vào những cái khác. Các bạn cho rằng như thế. Và từ đó các bạn sẽ phải hiểu rằng cái điều này nó áp dụng theo hai cách. Có hai cái Yewe ni su, tức là cái sự vắng mặt của một cái bản chất thì nó có hai loại. Tức là cái sự phân loại nó áp dụng theo hai thứ. Thứ nhất là chờ là những cái thứ bình thường. Thứ hai là kangsak, tức là người. Và khi chúng ta nói về dakme, tức là một thứ mà nó thiếu vắng một cái bản chất từ chính nó. Trong hợp này chúng ta nói về một cái sự vắng mặt của một cái bản chất từ chính nó. Còn trong Abhidhamma chúng ta gọi là vô ngã. Thì chúng ta có hai thứ áp dụng cái này. Có hai cái
hai cái phần. Khi mà chúng ta nói về cái sự thiếu vắng bản chất, tức là những cái thứ đấy nó sẽ áp dụng với người. Chúng ta nói rằng Chukidakmepa, tức là chúng ta nói là cái sự vắng mặt bản chất của những thứ. Và thứ hai là Kansakidakmepa, tức là thiếu vắng bản chất của một người. Bản chất từ chính nó, từ một người. Vậy thì cái sự thiếu vắng bản chất của người và sự thiếu vắng bản chất của vật này nó có khác nhau hay không? Nó có phải hai thứ không? Anastasia says they're not different. Anastasia nói rằng nó không khác nhau. Anastasia, if they weren't different, why did he Vậy say thì there's two different things? vậy thì tại sao mà nếu không khác nhau thì tại sao ngài nói là nó là hai thứ khác nhau? Why are there two different things? Tại sao lại có Chukidakmepa hai thứ ở đây? Kansaki Chukidakmepa và Kansakidakmepa. The answer is yes. Câu trả lời là có, nó khác nhau. The lack of self nature applies Tức là cái sự equally vắng to bản all chất. things. Tức là cái sự vắng mặt bản chất thì nó áp dụng với tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mà chúng ta tách nó ra để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn, tức là cái sự vắng mặt bản chất của người và của vật, chúng ta tách nó ra. Và ngài Pamukha nói rằng là khi chúng ta hiểu dễ hơn khi mà chúng ta hiểu về sự vắng mặt cái bản chất từ chính nó của người, thì nó dễ hơn là hiểu được cái sự vắng mặt bản chất của vật. Tôi không biết vì sao khi mà tôi hỏi thầy tôi thì thầy tôi bảo đây là một cái bài tranh biện tốt đấy, và sau đó thầy tôi đi mất và tôi không biết phải giải thích thế nào. Và đó là câu trả lời của tôi dành cho các bạn, tôi không biết. Tức là cái sự vắng mặt bản chất thì nó giống nhau, nhưng mà khi mà chúng ta tách nó ra thì giúp chúng ta hiểu sâu hơn. I was going to call on her, but she's not. She walked away from her screen. How about Milan? Could you? Mời chị Lan ạ. Bạn có thể đọc được không? Chị Mỹ Lan. Sengi Kien La Rak Le Pa Min Pa Rang Ki Ngư Nề Dơ Phàm Sen La Thơ Pa Mek Chin Rak Ma Lề Pa Rangi Ngô Wo Nhi Kỳ Súc Thúc Pa La Se La. Nice. Good Rất work. hay ạ. Good. Tuyệt vời. Okay. All right. So we know we've actually seen all of these words already. Chúng ta thực sự đã nhìn thấy tất cả những cái từ này rồi. Raklepa có nghĩa là phụ thuộc vào. Rangine có nghĩa là đến từ phía chính nó. Chúng ta nhìn thấy từ Rangner đúng không? Nhưng mà bây giờ Rankine có nghĩa thì nó cũng không, nó vẫn nghĩa tương đương thôi. Các bạn sẽ còn tự hỏi Paam nghĩa là gì? Am có nghĩa là cuối cùng. Hoặc là có nghĩa là hoặc. Và nó có thể nghĩa là một cái gì đó. It also can mean a question mark, like Và nó cũng có thể là một cái dấu hỏi chấm. So, and actually, in this case, và ở trong trường hợp này, we can read it as a question mark, chúng ta có thể dự đoán nó rằng là nó là một cái dấu hỏi chấm, hoặc là nó có nghĩa là hoặc, như chị Mỹ Lan nói rằng nó là hoặc là nó là như Anastasia nói là nó là dấu hỏi chấm. Và tôi đoán, đối với tôi thì tôi đoán nó là dấu hỏi chấm, bởi vì tôi nghĩ rằng trong tiếng Anh thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Và nó có phải là trường hợp mà chúng ta đang nói rằng khi
Khi mà một is thứ coming from its own side. đến từ phía chính nó, So we're asking a question. We're chúng ta referring đang đặt back một câu to hỏi ở đây, chúng ta đề cập đến cái phần văn bản ở phía trên where này. we said Khi chúng ta nói that rằng, when we say something has a nature of its own, khi chúng ta nói we're rằng saying that it relies upon nó có một cái bản chất từ the chính nó, parts, right? tức là nó sẽ phải phụ thuộc So that vào từng relies phần của nó, upon, it depends upon other things. tức là nó phụ thuộc vào những And thứ we use khác. the word rangxing, Và chúng ta dùng từ rangshin. right? And rangxing, because we Và learned our rangshin, vocabulary at the beginning of class. bởi vì chúng ta đã học từ rangshin này từ đầu rồi, đó là có một cái bản So chất after that, từ chính nó. Pavonka asked a question. Và ngài Okay, Pongka great. đã hỏi một câu hỏi So tuyệt vời. when we say rangxing, Khi chúng ta we nói từ mean rangshin, that it chúng doesn't ta rely upon ý là nó không phụ something thuộc else. vào một So cái our gì đó. question is, Và câu hỏi của when we tôi là say, khi chúng ta nói rằng it's coming from its own side, nó đến từ phía chính nó, are we saying thì that chúng ta có phải does đang not nói rằng rely upon nó cũng không phụ thuộc other conditions and factors? vào những cái điều kiện và những cái yếu Which is tố what khác hay Shen không? means, like rely upon others, Từ right? shen có nghĩa là phụ thuộc vào những cái khác. So we're using a different word here, Và coming from chúng its ta own side, đang and sử dụng một cái asking từ khác ở đây, tức là does it đến mean từ phía chính nó. Và the thì same nó thing as có it nghĩa means rằng when nó we có say nghĩa it's đồng nghĩa với việc khi chúng ta nói từ has rangshin hay some không? nature of its own? Tức là nó có một cái That's bản what chất we're từ asking chính here. nó. Và đó là cái câu hỏi của chúng ta ở Because we đây. said earlier Như chúng that ta nói rằng they're kind of synonymous. nó said that khá they là were synonyms ba từ đồng nghĩa với for nhau. the gotcha. Cho từ gotcha, cái thứ mà chúng ta bác So bỏ. I'm using this as a question. Và thì tôi đang dùng nó thành một câu hỏi. Are we saying that? Chúng ta có nói như vậy hay không? And then there's an explanation. Và một cái giải thích ở đây đó là Yes, we có. are saying Chúng ta đang nói rằng that it doesn't rely upon anything else. It nó doesn't không depend upon phụ anything thuộc vào else, một cái gì đó khác cả. right? It doesn't rely upon Nó không phụ thuộc or vào change, hoặc depend upon là anything nó else. phụ thuộc, nó không phụ thuộc vào những cái khác. Pretty clear. Nó rất khá rõ ràng đúng không? But we also say Nhưng mà chúng ta cũng nói rằng when we say it has that essence, khi chúng ta nói rằng nó is có một that cái it's self-standing, bản chất, that it's tức là capable of standing nó on có its own. khả năng đứng tự phía So chính we're nó. adding a little bit more flavor now. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có thêm một chút hương vị ở đây rồi đúng không? Một cái hương vị mới. Right? We're adding just a little bit more flavor to what it Chúng means ta to đang say thêm when một we cái say một cái hương vị mới khi chúng ta nói when we rằng say it's coming from its Rangri, side ngồi itself, nhi, tức right? là The ni is đến từ phía representative. chính nó. Cái từ nhi ở đây, Which is the same as Ranking ngồi Rangina. nhi, chính là Ranking. But you know, when you're writing and using definitions, you want to use. Và tôi nghĩ rằng khi các bạn viết hoặc thì các bạn muốn sử dụng những Does từ it đồng nghĩa really mean và nó có khá là that it tương đồng nghĩa với nhau. doesn't rely upon Tức other là nó kinds of không phụ conditions and thuộc factors? vào những cái điều kiện và yếu tố khác hay When we không? say Khi it's chúng coming ta from its nói own rằng nó side, đến từ phía chính nó, yes, it doesn't rely có, upon, and it's not nó không dependent phụ upon thuộc other và things, nó không phụ thuộc vào những thứ anything khác else. và bất kỳ một And thứ gì khác, và it's self-standing. It's capable nó of có standing on thể its tự own. đứng vững, tức So là nó we're có just thể adding có khả năng tự đứng another vững từ chính dimension to nó. it. Và We're not saying tôi that nghĩ it's rằng not. chúng ta đã có một We're cái not khía saying cạnh that it's mới. not Chúng ta không nói rằng relying nó upon không this. phụ We're not thuộc saying vào it's cái not này. relying upon other things. Chúng But ta there's không nói this rằng nó feeling không that phụ it's thuộc that the thing vào that's out there những cái will thứ khác, stand on its own, nhưng mà sẽ có một cái independent. cảm giác là có một cái thứ gì đó đứng ở bên ngoài và nó có thể tự tồn tại từ phía chính So nó. I think this is Và my tôi nghĩ rằng and I đó might là have suy to nghĩ của study this tôi. more. Và My tôi nghĩ thought rằng here tôi sẽ is phải that học nhiều hơn, we nhưng mà use these suy nghĩ của different tôi đó words là to chúng ta đang highlight sử dụng những cái từ different khác aspects nhau of the để có thể self-existing thing nhấn that we mạnh thought that was there. nhấn mạnh những cái khía cạnh của một thứ tồn tại mà chúng ta nghĩ rằng nó ở đó, nhưng mà So nó like thực sự nó when không we ở đó. say, Và khi when chúng ta we nói say, rằng, khi chúng ta nói rằng where's the word here?
Khi chúng ta nói rằng từ Rangshin, tức là có một cái bản chất từ phía chính nó. Tức là nó tồn tại theo một cái bản chất của chính nó, thì nó có nghĩa là nó không phụ thuộc vào bất kỳ một cái thứ gì khác. Nhưng mà khi chúng ta nói từ đến từ phía chính nó, Rankingu, chúng ta cũng có nghĩa vậy, tức là nó cũng không phụ thuộc vào những thứ khác, nhưng mà chúng ta cũng có ý rằng nó có thể tự tồn tại từ chính nó. Khi chúng ta nói rằng nó đến từ phía chính nó, tức là nó ở đó, nó không chỉ là không phụ thuộc vào những thứ khác, mà nó có thể đứng từ phía chính nó. Nó có một cái tự mãn từ phía chính nó. Nó có một cái, tức là tôi có thể đứng vững ở đây, tức là cái sự thể hiện từ chính nó, tức là tôi ở đây từ chính tôi. Và tôi nghĩ rằng nó là một cái cảm giác rất là hay, rất là tuyệt. Khi các bạn nói rằng nó không phụ thuộc vào những cái thứ khác, nhưng mà nếu như các bạn nói rằng nó đến từ phía chính nó, thì các bạn có một cái cảm giác rất là sai lầm. Một cái cảm giác các bạn đang có đó là nó có thể tự thể hiện chính bản thân nó. Nó có một cái sự tự mãn từ chính nó. Một cái thứ ở bên ngoài kia nó có cái sự tự mãn từ chính nó. Hoặc là một cái lá cờ ngoài kia, một cái đất nước ngoài kia. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái cảm xúc rất là quan trọng khi các bạn cần phải kiểm tra. Và cái phần thực hành, tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói rất nhiều thứ và chúng ta sẽ đến phần thực hành ở đây. Cái phần thực hành ở đây đó là hãy để ý rằng cái cảm giác của các bạn về mọi thứ là gì. Những cái cảm giác khác nhau mà các bạn có là gì? Các bạn nhìn về những cái thứ bên ngoài như thế nào? Các bạn nhận thức về nó như thế nào? Tức là nó đến với bạn như thế nào? Ví dụ như là cái màu xanh, hay là cái cốc, hay là cái zoom, hay là người thầy. Các bạn cảm nhận về điều đó như thế nào? Các bạn có nghĩ rằng những cái thứ đấy nó không phụ thuộc vào những thứ khác hay không? Hay là các bạn nghĩ rằng tôi cho rằng nó có thể tự thể hiện chính bản thân nó. Nó có một cái bản chất từ chính nó. Tôi thích từ này, tức là sự tự mãn từ chính nó, tức là tôi là ngôi nhà, tôi là cây bút, tôi là người thầy. Cái thứ mà các bạn đang nhận thức ấy. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi quá một vài phút bởi vì cái phần này rất là quan trọng. Ai muốn đọc không? Mời bạn Anastasia, bạn có thể đọc đoạn này được không? Okay. That's correct. Yeah. Sorry, yeah. I'm sorry. I'm sorry I didn't make a noise. Yes, correct. Like the time you just kind of went. 명턱 내나 진대. Nice. Good. Okay. This is Tuyệt my vời. favorite line of. Và đây là một cái dòng rất là yêu thích của tôi trong bài học ngày hôm nay. Vì thế nếu như các bạn chỉ các bạn, cái từ này có nghĩa là những bài giảng tức là những từ ngữ của từng bài giảng. Siki she yam, tức là những cái từ của những bài giảng, tức là những thứ mà các bạn nghe ở trong lớp. Các bạn biết từ này đúng không? Nếu chấp nhận rằng bạn có thể làm gì khi các bạn chỉ ngồi trong lớp và các bạn hiểu những từ này rất tốt, tức là các bạn có thể gốc chê, tức là các bạn có thể chấm dứt
The mouth, Cái miệng. okay, right? The ka, the mouth, and what does Ka là cái miệng. paropo mean? Paropo có nghĩa là Of the enemy của đối kẻ who thù, you're debating. của cái người mà các bạn đang tranh biện So cùng. basically, Về cơ bản, admittedly, you would be able, just các by bạn going có to a thể, teaching and tức là các bạn understanding the chỉ cần words, đến lớp học và hiểu được you những từ could này, render mute các any bạn debater's objection. các bạn hoàn toàn có thể phản bác lại tất Okay. cả những cái sự Any phản đối của người debater can khác. come up to you Bất and you kỳ can một just cái be like, người tranh no, biện nào wrong đến, shit. No, các bạn it's coming có from thể nói the true rằng nature of its own. không, You can just do that rang whole thing, shin, right? And you can không, just say no. bản chất từ That's chính not nó, các coming bạn from chỉ the nói là true. không, nó không đến từ You phía could chính do nó. those words, Các right? bạn có And thể hear làm some những of cái our từ practitioners này. doing this all the time. Các bạn biết không, tất cả mọi người Oh. tu tập đều nói cái từ vậy. Yeah, Geshe did it to Ồ, me once. She's like, một oh. lần thầy Geshe đã nói làm And với had tôi me như vậy. emotional about it. It's Ồ, like, và oh. thầy nói You rằng think that's ồ, self-existent? con có nghĩ là So of mọi course, thứ đến từ made phía fun chính of nó hay him. không? Và tôi rất là xấu hổ bởi vì thầy đã làm cái điều này trước tất cả mọi người. He debated me and I lost. Và thầy đã tranh biện với tôi và tôi đã You know, thua. but he was doing something else too. But Nhưng mà thầy đang làm một anyone cái could gì do đó that. nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều có thể làm điều đó. And I translated this as the party line, Và which tôi is nghĩ kind rằng of sarcastic, cái right? từ You này could nó là một render cái mute lễ any hội. debater's Và tôi nghĩ rằng nó là objections một cái sự mỉa mai thôi. Đó là simply by knowing the các bạn party hoàn line toàn có thể phản bác bất from the kỳ classes. một And you could do that, and that's an admirable thing to do, cái lời của người tranh biện khác. right? Các bạn có thể làm điều đó But if you have not identified từ the những cái gotcha, nội dung mà các bạn học if trong you've các lớp never này. identified the Nhưng thing mà that các you're bạn not going không to hiểu deny, cái gotcha là gì, các bạn không biết là cái thứ các bạn đang phản bác là gì, you will not be able to, thì các bạn sẽ không thể, excuse me, if you have not nếu been như các able bạn to chưa identify the thể thing that xác we định are to deny được cái thứ mà các bạn đang directly from your phản own bác một cách experience. trực And tiếp this từ is cái the sự difference. trải nghiệm của các bạn. Cái sự khác biệt ở đây You won't be able to refute anything. thì các bạn sẽ không thể phản bác được bất cứ thứ gì. Okay. You can be the best, you can be the Các sweetest bạn có talker, thể trở you can thành be một the người best nói rất debater, giỏi. and Các you bạn có can thể trở thành một destroy người people tranh on biện the rất debate tốt. ground. Các bạn có You thể could phản bác destroy tất people cả in những class. người You mà tranh could biện với prove bạn. to everyone how right you Các are. bạn có thể But until tranh you biện với tất have a cả mọi người direct trong lớp và các bạn experience of thắng the họ. thing that you Thế have to nhưng deny, mà cho tới khi các bạn if you're có not được able cái to trải nghiệm identify trực it in tiếp your own của một experience, thứ mà các you will bạn not be phản able bác, to thì các bạn không actually thể xác định nó refute it ở at all. trong cái trải nghiệm thực sự của các bạn. Tức là các bạn And so không what thể does phản it bác được mean nó. to not establish it in your own experience? Và cái từ mà không thể xác It's lập not được enough to nó ở say, trong trải oh, nghiệm my của các bạn house nghĩa is là saying, gì? hey, I'm a house, right? Nó You have không to đủ khi các bạn nói rằng directly cái nhà nó nói rằng yourself ồ, experiencing tôi that là ngôi house as nhà. something Các that bạn is sẽ phải coming from trải its own. nghiệm thực sự rằng à, cái nhà nó And I'm not là talking một about thứ mà saying, oh, không that đến house từ is phía chính nó. there. I'm saying you have to identify that you are Tôi making it, tôi you are taking it as a house in tôi your tôi, direct tôi nghĩ rằng experience, các bạn đang phải above xác and lập, beyond the words. các bạn phải nhận ra rằng là các bạn đang nhận ra rằng nó là một cái nhà Now, did I trong cái say trải don't nghiệm trực tiếp của debate các bạn. people? Và tôi có nói là các bạn không được tranh Did biện với I người say khác hay don't be a không? master of being able to Tôi có just nói rằng các bạn không nên silence trở your thành một opponent, bậc thầy mà có thể right? chiến thắng tất cả mọi đối thủ hay không? Render mute, silence your opponent, right? No, yes, go Không. do that because over Tôi and nghĩ over rằng các again, bạn nên làm điều you'll đó. have Hãy closer làm to nó liên the tục direct thì sẽ experience giúp các bạn có thể có trải nghiệm trực because you tiếp. need to have that first in order to then know Trước what to tiên thì deny. các bạn phải Got có it? được cái điều đó trước khi các bạn có So được don't trải nghiệm start. You can start doing the về cái analysis việc mà về cái thứ mà các bạn phủ intellectually, nhận. Đầu but tiên là go các after bạn the sẽ experience thực hiện một cái first, phân tích the về mặt direct tư experience, duy. Sau đó thì các bạn mới and when có you được cái trải can nghiệm trực say, tiếp. well, yes, Và sau Pat, đó I các bạn got nói the rằng, pen. ồ, cái bút There's đây a pen rồi, there. tôi có cái Then bút, you có một can cái bút ở apply đây. the Sau đó thì các bạn có thể understanding áp that's dụng not there. để xác định xem là cái gì không ở đó. All right, that's where we're going to pause today. Và tôi sẽ And we're dừng gonna lại ở keep đây talking about và that chúng ta sẽ tiếp tục nói về nó on Thursday. vào thứ Năm. Okay, cool. Thật tuyệt vời. Yay. Thank you all very much. Cảm ơn các bạn rất nhiều. All right. Thank you, Roxana, Cảm for joining ơn Roxana đã tham dự cùng and chúng helping out. ta và And giúp our đỡ tôi. interpreter didn't show. So thank you very much. Cảm ơn các bạn rất I very much nhiều. appreciate all the interpreters. I'm sorry Cảm the ơn các bạn difficult. phiên dịch This is và how tôi you nghĩ rằng learn. rất là khó và đây là cách các bạn để học được. You learn by like Các bạn it'll học be by bằng cách osmosis.
even if you don't remember. Có thể các bạn Say không it nhớ in đâu. class. Có thể các bạn không nhớ những gì các bạn nói trong lớp Thank you all very đâu. much. Cảm Have ơn a các bạn rất wonderful nhiều evening và and say chúc các goodbye bạn to một each other. ngày tuyệt vời và các bạn có thể nói chuyện chào chào tạm biệt với nhau. Thank you so much. Have everyone a nice day. Cảm ơn Thank you so much. Bye bye. Thank you. Have a Thank you. wonderful Thank you. Bye bye. Thank you, Cảm ơn team. thầy Thank Tim. you. Teacher.